27-го? 27-го, да. Угу. Кай эльфантай пален эйс Иерусалима, кай энто герой перепатунтос алту, эрхонтай просалтон гой архиерейс, кай гой грамматейс, кай гой пресбютерой. Кай элегон алто, эн поя эксусия таута поеис. Этис сой эдокентен exousian tauten gina tauta paies. Годы Иисус эйпанаутоис, эператеса юмас генологон кай апокритете мой, кай эрогюмин энпоя эксусия таута пойо. То баптисма, то Иоанну эксурану эн экс антропон, апокритете мой, кай диалогидзон то прос эотус легонтес, эан эйпомен экс урану, эрей диати ук эпистеуса те ауто, аль эйпомен экс антропон, эфобунто тон охлон. Хапантес гар эйхон тон Иоаннен понтос готи профетес эн. Кай апокритентес то Иису легусин ук ойдамен, кай во Иисус легой аутоис, уде эго лего юмин, энпоя эксусия тауто пойо. Спасибо, Лариса. Давайте сверим, насколько прочитанный вами греческий текст адекватно передан в моем предварительном переводе. И вот они снова пришли и приходят в Иерусалим. Когда Иисус ходил по храму, к нему подошли старшие священники. Я думаю, что здесь греческое архиерейс, видите, как верховные священники или первосвященники, было бы неверно. Очевидно, в представлении Марка архиерейс – это некоторая группа священников. Непонятно, где должна проходить граница между архиерейс и просто иерейс. Кайгой грамматейс, вы видите, как толкователи Писания и старейшины. И спросили, а какому праву ты так поступаешь? Здесь можем задать сами себе вопрос насчет того, какие здесь обретаемое слово экзусия. Этис сой эдокентен экзусион таутен. И кто дал тебе право так поступать? Если по ходу чтения русского текста у кого-то возникают вопросы, сомнения и на поводу русского перевода, то, пожалуйста, спрашивайте. Я тоже задам вам один вопрос. Ответьте мне, я вам скажу, по какому праву я так поступаю. Крещение Иоанново с неба заповедано или людьми? Я помню, в свое время, когда я черновой перевод готовил, для меня был серьезным вопросом, как нам здесь передавать слово «н». Синодальный перевод, если мне память не изменяет, просто-напросто пишет крещение Иоанново, оно с неба было или от людей. Вот, но явно, что здесь какой-то требуется более
полнозначный глагол. Отвечайте мне. Они пришли в замешательство. Перевод диалогидзента. Просаутус лайгунтес. Вопрос, который здесь перед экзегетом и толкователем встает, перед переводчиком, прежде всего. Это как нам понимать это прос геаутус? Это они в качестве группы спрашивают сами у себя. То есть разные члены этой группы, приступившие к Иисусу, спрашивают друг у друга. Легонтес. Или же прос геаутус легонтес, говоря к себе, имеется в виду, что каждый из них говорил сам в себе, с собой, да? Вот. Может быть, я здесь несколько решил упростить свою переводческую задачу, опустив вопрос о том, они пришли в замешательство, спрашивая друг у друга, или они пришли в замешательстве, размышляя в себе. Понятно, что, может быть, с точки зрения общей динамики сюжета это не так значимо. Вот, но, может быть, стоит подумать, как этот оборот в данном конкретном случае стоит пониматься. Если скажем с неба, то он спросит, почему же вы не поверили ему. В этом случае, понятно, мы с этим уже сталкивались, и в еще большей степени это будет у нас явно в Евангелии от Матфея. Небо здесь как синоним Бога. Да? Если скажем людьми, здесь у нас по-гречески, конечно же, некий такой анакалуф или эллипсис. Если скажем от людей, то что именно не говорится? Вторая часть аподосис условного периода, которые друг другу говорят, он здесь явно не выражен, но им стало страшным толпы. Ведь в народе все почитали Иоанна пророком. Хапанасгар Айхентон Иоанн онтос. Вот и профетес Н. Потому что есть вот это онтос должно усиливать. Не просто почитали Иоанна пророком, но почитали, что он онтос профетес Н. То есть, что он подлинно был пророком или истинно был пророком. И не отвечают Иисусу. Не знаем. И Иисус говорит им: тогда и я не скажу вам, какой властью, по какому праву я это так поступаю. Я это делаю. Опять же, вопрос связан с словом эксусия, который здесь уже упоминал. Речь идет про то, какая есть у Иисуса власть или право. Понятно, что принцип эксусия может придавать и то, и другое, но все-таки для переводчиков, в особенности для читателей переводов, это немного разные вещи. Речь о праве Иисуса так поступать или о власти. Вот это те вопросы, которые на уровне слов здесь у меня возникают. Что мы скажем насчет эксусия? We can now change Простите, Маша. into English. Я просто хотела сказать, что Джой там присоединился. Hi, Joel. We're happy to have you with us. Yes, I
Yeah, I didn't see the link immediately, so I thought you were substituting my lectures for our Mark class, but my mistake. Oh, that's okay. It's okay with You're you not that supplementing. you give several lectures and seminars in these days, one after another. Yeah, that's fine. I've got my lecture written for tomorrow, so I'm not going to start writing it this afternoon. Okay. Then in reading the pericope that we're going to deal with today, the first question that I asked was the meaning of the exousia, because in Russian, but I think that also in English, we have different variants of translating this. In Russian, main options would be по какому праву. Право is the right, or saying that have more judicial connections. As in Pravda. Or no, право, I think the word is related to pravda, but that's different words. Yeah, but it's etymologically related. I mean, it's a very important word in Mark, right? I mean, from the first chapter, when he performs the exorcism in Capernaum, immediately, you know, the that's seen as a result of his exousia. Yeah, so I think it's usually translated in English as authority. But yeah, what does that mean? Authority, the right to do something, I guess. Yes, in the standard Russian synodal translation, the question runs here, кто дал тебе власть эту? Which probably makes this passage closer to other passages we have in Greek exousia, and where Russian translation власть is probably especially important. I was just trying to think of, I mean, what the etymology of the word in Greek, exousia, out of the being, I guess. So out of what sort of essence are you able to do this? And I was also trying to think of, I was looking at the Syriac versions and see what their word is. Oh yeah, they use a form of shalat, which is a term for authority. Shin lamed taf. Yes, the same root that will figure in the title Sultan. Oh yeah, yeah. By means of which sultan do you do this? Yes. I think etymologically it should be connected with ecstasy. It is allowed. Not with just be. Yeah, ecstasy means to be allowed. Yeah. Yeah, existent. Yeah. Right. So, but I think the Semitic
well, at least the word that the Peshitta uses definitely has a nuance of authority or ruling. I just wanted to illustrate your thought with quotations from Mark, the very beginning, Mark 1:22. They were astonished at his doctrine, for he was teaching them as having power. And it's important what it says there, and not like the scribes, you know. So the claim is being made that this is something special to him. Yes, and Mark 1:27, didachekai nekat exousian. The Son of Man has exousian power, and he gave his 12 disciples exousian ton pneumaton. And then our place, probably authority, власть, would be more in line with other Markan passages here. Они спрашивают, ни по какому праву, какой властью ты это делаешь? Yeah, in some of these other passages, I mean, it comes close to meaning something like power or empowerment. Yes, and Who is, and even in our passage, who is giving you the power to do these things? So I think some of your Russian translations use vlast. yes. Ну и как же мы тогда скажем по-русски? Синодальный перевод у нас какой властью ты это делаешь? Здравствуйте, можно сказать? Конечно. А мне нравится ваш перевод «право», потому что право здесь звучит как что-то, что дают, ну, на что-то права дают. И получается, что какой властью ты это делаешь, это как будто бы какая-то внутренняя сила, то есть, ну, только в тебе, какой властью ты это делаешь. А вот право, оно как будто бы всегда кем-то дается, и кто дал тебе. То есть вот тут больше нравится, чем синодальный у вас перевод. Я, правда, не понял, почему вы не хотите первосвященников переводить. Ну, в смысле, как перво. Понятно, что тут архиерейс, и вы сказали, что, может быть, пока не понимаете, или, может быть, вы изучали этот вопрос, насколько, где грань проходит между священником и первосвященником. Может ли это быть, что первосвященники – это колено Аарона, и тогда первосвященники – это те, кто из Ааронова колена, а все остальные – это casual левиты? Я не знаю, насколько вот так оно проводилось, такая граница в иудаизме этого времени. Думаю, что вообще проблема священнической генеалогии была немножко запутанной. Что касается конкретно Марка, у меня такое ощущение, что у Марка бывает просто иерейс, да? Это можно легко проверить благодаря нашим поисковым
областями. Вот у нас много разных иереев есть. Заметим, что в Септуагинте у нас все потомки Аарона тоже называются иереус. Вот, но двигаемся сейчас к нашему Новому Завету. Что у нас интересно? So are you looking for a correlation between Reus and exousia? Is that? No, we postponed for a couple of minutes the question of exousia because another question was asked. What is the difference in Mark between hiereus and archiereus? All right. Yeah, it does. Yeah, he doesn't use like hiereos very much, right? Yes. It's mostly the archihiereos that In he's fact, concerned. yes, hiereus is used just 2 times Yeah. in Jesus' command for the leper, to the leper, to go and to show himself to hierei, and then also in a historical comment about David who ate food that was forbidden to everyone except hoi hiereis. But when we speak about the priests that are contemporary to Jesus, that confront him, then we have only archiereus. Yeah, and they don't really appear until he goes up to Jerusalem. Or they Yes. also, there's references to them in the Passion predictions of what's going to happen to him in Jerusalem. But then they really become characters in their own right in the Passion narrative. Yes, and we have just a comparison, the same picture in Matthew, the same two verses that were borrowed by Matthew from Mark, and an addition in Matthew 12:5 to Matthew 12:4. Yes. That retelling of the story how David ate the food prohibited to everyone except for hiereis, and also this is the addition by Matthew that in Sabbath hoi hiereis and to hero violate Sabbath. But I think I have an appendix somewhere in my commentary on the enemies of Jesus in the Gospel of Mark. And it's interesting because the enemies in the early part of the Gospel are the scribes and the Pharisees. But then when you get to the Passion narrative, the Pharisees drop out and the
chief priests and the elders come in. And the one thing that you have in common in those two parts is the scribes. The scribes are enemies in the beginning of the gospel, and they also are enemies in the second half of the gospel. But otherwise, the cast of characters changes from the, Jesus' ministry to the passion narrative in terms of the enemies. Yes, just some short aspects in the usage of hieres and archieres. Contrary to the term hieros, archieros in the Pentateuch is used only once. Mm. 2 times in Joshua, and then all other mentions of a priest in the historical books use only the term hieros, and no archieros at all in the prophetic books. But I mean, isn't there a high priest figure in Zechariah? Or somewhere in Zechariah? yeah, but I think he's called just hieros. Do you remember the exact place? No, but let me find it. Because Zechariah is supposed to be one of those places where you have sort of 2 rulers, a Davidic ruler and a priestly ruler, I think. I think you can find it by the word angelos, because in this place the chief priest is called. You muted yourself, Maria. Now there's Zerubbabel in chapter 4, but I guess he just calls him Zerubbabel. Sure, I have it on the screen, and also Jesus hieros. Oh yeah. Okay. Hieros homegas. Yeah, that's interesting. Okay, yeah. But not archieros. Yeah. But it has, but in Hebrew it's HaKohen HaGadol, right? And so that is the high priest. Yes, so in Greek we have station quite different from what one may suppose. The difference between hieros and archieros is probably connected not so much with the different functions, but rather with the different textual layers. Yeah. I wonder, in the Epistle of the Hebrews, talks a lot about the high priest. I wonder if it uses archiereos. Oh yeah. Oh no, just use hiereos. Yeah. Hieros. Or hieros is predominantly in the Maccabean books. Outside the Maccabean books, almost no mention of archiereos. Извиняюсь, пожалуйста. Евреям 4:15, но у меня текст рецептус, но я не думаю, что там сильно должно поменяться. Там просто другое склонение.
Давайте посмотрим. У евреев, видите, у нас есть и архиерей, и иерей. Просто, насколько я знаю, по закону только первосвященник имел право приносить жертву за Израиль раз в год. И они были сменные, но как вот в Америке не бывает бывших президентов, там есть 25-й, 24-й президент. Вот, насколько я понимаю, там такая же система была. И, возможно, это была какая-то группа очень закрытая, в том плане, что в нее никак не попасть каких-то первосвященников именно, которые функционально отличались. И, как Джоэл заметил, они стали врагами по приходе в Иерусалим. Я так понимаю, он про это говорит, что в первой части Евангелия их не было. Но потом, когда Иисус подходит ближе к Иерусалиму, естественно, они появляются, они же в храме живут. Они, в принципе, там живут, насколько я могу понимать. Ну, вряд ли прямо так вот живут, но, по крайней мере, там, скажем так, функционируют. Ну, да, просто в Ветхом Завете там прям были жилища, но, наверное, во времена Нового Завета изменилось. Я, к сожалению, не так силен пока что в истории этого всего дела. Просто, мне кажется, это прям какое-то важное уточнение. Это были просто левиты, потому что левитов было очень много, и они занимали такие позиции, что они делали очень много механической работы. То есть разделка жертв, какие-то работы по храму и все остальное. А вот первосвященники, они были такой, элитой, то есть они именно службы совершали те самые. Вот. И вот у Марка в начале было, он использовал иерей слово, надо, может быть, проверить по закону, могли кушать этот хлеб простые священники или только первосвященники. И тогда, если только первосвященники, то он использует это в принципе в общем, а если все могли его кушать, то возможно, что надо дальше как бы исследовать вопрос. Но пока что мне кажется, что наиболее разумной гипотезой является то, что Марк предполагает, что вот эти самые жрецы, которые ходят по храму Иерусалимскому, они все могут подпадать под рубрику архиерейс, иерусалимские священники. George, do you remember you said that probably you had special excursus on Yeah. On the enemies of Jesus, yeah. Let's see, where is that? Okay, I have one on the scribes and Pharisees in the first volume, but maybe it's in the second volume. Oh yeah, I have one in the second volume on the Jewish leaders in Mark. Okay. I have a chart, in the second volume on page 1101. There's an interesting chart of the human opponents of Jesus. And it shows this pattern. Извиняюсь за вопрос. Это платная книга? В смысле?
табличка сразу понравилась, захотел себе такую иметь. Но вы можете ее скопировать с нашего экрана, наверное. Она длинная. Но в целом у нас есть комментарий Джоэля полностью. И не только у нас. Вы можете его поискать на разных сайтах, где добрые люди для гуманитарных исследователей предлагают свои книжки. Типа Anna's Archive. Знаете? Все, спасибо, я намеки понял. Вот. Просто ищите Маркус, Марк. Вот. Да. It's interesting that you do not mention here priests, because in Mark, only chief priests Correct. are Yeah. treated as archiereus, Yeah. are treated as enemies of Jesus. Yeah. And Pharisees disappear after his arrival to Jerusalem, Correct. except Yeah. maybe 12:13. Which is kind of strange because, you know, from what we know of Josephus doesn't describe Pharisees outside of Jerusalem, I think. He only describes Pharisees in Jerusalem. Mark only has Pharisees outside Jerusalem. No, in 12:13, Pharisees, together with the Herodians, Yeah, okay. All in right. You're right. Jerusalem. All right. Okay, then let me. Yeah. Okay, but that's the last one. So almost always outside Jerusalem, with that one exception. And I think this corresponds to what a lot of people would say happened with the historical Jesus, you know, that the real trouble that he got into was with the priestly circles, high priestly circles, and it had something to do with the action in the temple. Yes, here you turn to the difference between hieres and archieres. In the same page, but here you join the more common exegesis that archieres is a reference to the high priest and former high priests. Well, yeah, somehow you've got to explain the plural, you know, which is strange because there was only one high priest, which is why it's generally translated in English as chief priests. And so I think this is, you know, just partly speculation to explain the plural. Looks like Ed Sanders has 5 pages on this or that relate to it somehow. Yeah, But, you know, it's a puzzling expression since there was only one high priest.
But you know, of course, I mean, there were priests all over the place, and you know, probably in most towns in Palestine, they were the religious experts, and they probably overlapped with the scribes a lot because a priest generally would be literate, um, whereas most people were illiterate. Yes, but what disturbs me in this exegesis is that it turns out that in Jerusalem, we have, as far as we know from Josephus and from our general understanding of how the Second Temple of Jerusalem looked like, the temple should have been filled with priests doing Yeah. a lot of work and teaching people and talking to people and so on and so on. And if we use the term archiereis in the same way as Mr. President, referring both to the actual president, to the former president, then there should be maybe 2, 3, 4 at most archiereis in the temple. Yeah. Because generally speaking, the office of the top priest in Jerusalem didn't presuppose that they should change every 4 years as American presidents. Right. So probably Yeah, and that's what. Yeah. even the coexistence of 2 or 3. Извините, пожалуйста, я ошибся. По закону священник должен был служить до конца жизни. Это по закону, в смысле Моисееву. Moses Law. Да, по закону, естественно. Но Да. мы знаем, что Я у нас очень прочитал много чего исторически, творилось в это время не по закону. Да, я сейчас прочитал исторический комментарий, получается, в связи с тем, что правили в то время римляне, могло быть назначено как бы несколько первосвященников. Я так понимаю, если одного резко уберут по приказу римских властей. Может быть, типа как замена была, но это все равно не объясняет, почему они ходили, несколько, всегда их несколько, какая-то группа людей. Возможно, это какая-то элитаризированная группа священников. Может быть, как-то с этим связано, но это точно были как бы не все первосвященники в ветхозаветном плане, потому что он один. Да. Но про то, как у нас могут менять священников, менять верховных священников, мы читаем и в маковейских книгах, и у Иосифа, но все равно их должно было быть, там, наверное, пара-тройка. Вот. И I go back to my question. If the temple was full with priests, maybe hundreds of thousands of priests, take into account the dimensions of Herod's temples, and to maximum 3 archpriests, the current head of the priestly hierarchy, and one, mostly, maybe sometimes 2 former heads of the priestly hierarchy. The picture is a bit strange that only these 2 or 3 people are mentioned throughout that part of Mark's story that deals with Jesus in Jerusalem. Yeah, I mean, I think this. I'm quoting at the top of this page 1103 passage from Acts, though, that mentions Annas and Caiaphas, and then it mentions others who were hosoi eison ek genus archierek
archieratiku, so who were from the high priestly circle. So that gets you to more people, right? Some people who were part of this high priestly elite, and those would have been the people who were in the Sanhedrin, which seems to have been a more informal thing in this time than in later rabbinic texts. It's just the people that the high priest would assemble to consult with, i.e., his relatives, other members of the elite. Yes, but at least it seems that for Mark, maybe Mark probably wrote not in Jerusalem, and maybe he even was not quite acquainted with the Jerusalem norms, especially if the Gospel of Mark was written after the destruction of the temple. But at least it seems that in the world of Jerusalem temple, as Mark sees it and represents it, the community of priests in Jerusalem is almost equivalent with the elite of the priests. They are all archiereis, not just one or two, the current president and the ex-president, but they are at least as numerous as grammateis. Yeah. Well, and he likes these big, vague terms, for classes of people. The chief priests, the scribes, the Pharisees, the elders, and that's a very vague term, the elders, which seems to be just a general term for people of high status. I mean, literally it means old men, but that it reflects an earlier stage, I think, in society in which it was the old men who were full of wisdom who, would be the village leaders. But so, that's quite a vague term. And I think all these terms have a certain amount of vagueness about them and generalizing. And like... Вот Маша прислала, как я понимаю, это из... Это из студенти. Спасибо. Вот. На эту тему. Seem to be an established college. They have a seat and board. I mean, where does he get that from? That they're an established college? No, but he writes that the term archiereis, he connects it with the use of, I'm not sure this term or other terms in Josephus and rabbinic sources. And so he thinks that these archiereis in the New Testament corresponds to different temple authorities, which were divided into different groups in rabbinic Judaism. Yeah, but I think it's very dubious to use rabbinic sources, Yeah, but as I understood his article,
more or less the same as in Josephus, but yeah, I'm not quite sure. I know that But we can't just think- rely on TD&T, but at least this is yeah. another opinion about this. No, I mean, I think the situation in Josephus is much more fluid. It isn't this kind of established group like it is in rabbinic sources. So but this is kind of old style, you know, use of Jewish sources just to kind of cram everything together and to take your point of departure from rabbinic sources where, things are more clear and established. But I think that's reflecting a later time period. Yeah, that's true. and But there's not just- at least at least he agrees with us that this archirace is not just just a range priest of priests who Yeah. change each other. So it's more like some church authority, temple authorities. Yeah. Yeah. So And an I elite think group in of this priests, he. yeah. Okay. And then let's go back to our diaglot, to our translation. It's an important. I think, by the way, just a good secondary source on all this is Ed Sanders' work, Jesus and Judaism, and then, his big book on Second Temple Judaism, whatever it's called. I think, he really goes into all these sources and, what you can use and what you can't use from rabbinic sources. And I remember it's pretty convincing. Sorry. Okay. But if we go back to our diaglot, which I think I now put on our screen, and to the problem of Russian language, we have seen the problem with the usage of hieres and archieres in the Septuagint and in the New Testament. That concerns Mark and other New Testament sources. What Russian word старшие священники, namely the, how do you call it? Yes, the chief priests, архиереи, первосвященники или верховные священники. Что бы мы здесь выбрали? Действительно серьезный вопрос. So what does старшие священники mean? Священники are priests, старшие are senior priests. All right, okay. Senior priests, not necessarily. I think that senior priests would rather point to a rather large class. Yeah. Like senior citizens and so on and so on. Yeah. In Russian we have choice between senior priests, старшие священники или первосвященники, first priests. Мне кажется, стоит оставить первосвященники, потому что, мне кажется, по-гречески здесь такая же проблема, как и по-русски. И зачем ее маскировать, здесь не вполне понятно. У меня сейчас звук, скорее всего, очень плохой. Но Иоанн был из семьи первосвященника, и его отец служил в храме важные службы. Может быть, действительно первосвященники оставить классику? Ну да. Таким образом, мы как бы нашу дискуссию, которая сейчас у нас здесь была, перекладываем на наших
читателей. Мы, глядя в греческий текст, не понимаем, что он имеет в виду, и вступаем в дискуссию. И пускай наши читатели тоже помучаются с пониманием того, как могло быть много первосвященников. Так, Маш, я понимаю ваше предложение? Ну, мне кажется, да, почему нет? Но явно Окей. это какой-то вопрос для комментария, а не для перевода, нет? Наверное, вы правы. Хорошо. Is that a regular Russian word, первосвященники? You didn't just make it up? No, It is a traditional translation of this word. So we do not Yeah. distinguish between the only chief priest Yeah. and many chief priests in plural. Yeah, because you don't have a chief priest, right? I mean, you don't have a. I mean, well, you've got a patriarch, but you don't have a chief, a high priest, so to speak. Да. Можно оставить архиереи. Вот В очень одном хорошо из... архиереи с параллели на современную жизнь. Вот можно архиереи как раз составить. Да-да. В одном из переводов, которые были в 90-е годы, а именно, который делал Анатолий Алексеев, переводил Евангелие от Иоанна, он там так и оставил архиереев. Вы помните, что в Евангелии от Иоанна, в отличие даже в еще большей степени, чем у синоптиков, у архиереи выступают как главные злодеи. Вот. Это как звучало действительно очень, очень злободневно. Вот. И, и пострадает Господь наш от архиереев. Окей. Может, и книжников оставим? Кого? Может, и книжников оставим там рядышком? Лучше написать секретари епархий. Секретари вместо книжников. Нет. Дело в том, что здесь, конечно же, точно так же, как у нас в библейском контексте, графе – это не просто книга, это именно писание, книга с большой буквы. Точно так же и грамотейс – это у нас не те, которые умеют грамоте, это те, которые связаны с графе, с писанием. Если передавать каким-то одним словом, это будет все-таки не книжники, а тоже писанники. Думаю, что толкователи писания или знатоки писания здесь действительно лучше. Вот. And what's Tolkovateli Pisania? What's The Tolkovateli? interpreters of scripture. Okay. Or Yeah. grammates. Yeah, I know what Pisania, but I didn't know Tolkovateli. The interpreters. My idea was that the traditional scribes links grammates with the verb grapho, Yeah. to write. But in fact, it's not linked not to grapho, but to graphe, to the scripture. Yeah. These are not just people who know how to write and read, but people who are professionally connected with graphe. Yeah. So I think I say, somewhat. I think I have another appendix on the scribes and Pharisees, and I think I point out, I think maybe I got this from Sanders or somebody, is that, in your typical village,
maybe the priests would be the only ones who could write and read, you know, so they would also be the scribes, and that there was probably overlap between scribes in general and priests in general, not chief priests, but scribes and priests. I do not know whether we can reconstruct the rural context with such exactitude, but definitely the context of big city was different. There should have been a lot of secular scribes in the administration, in the banks, in the economics, and so on and so on. And it's quite evident that not these scribes, but even, especially the scribes who were dealing with the graphe. Correct. Opponents. I mean, this also gets into questions about the degree of literacy, you know, of Jews in Palestine in the first century. And I mean, it used to be claimed that Jews had, you know, much higher literacy than other sorts of people, but Catherine Hager wrote a book about Jewish literacy about 20 or 30 years ago, and she argued that the literacy rates were probably quite low, as you know, amongst other peoples in the Roman Empire. But yeah, but your point is well taken, that not all scribes would have been involved with religious subjects. I mean, again, these are all kind of vague terms, I think. And especially the last one, the presbyteroi. Yes. I mean, I think that's just a vague term for an elite person. Yes. Okay. So we decided to move to return to more traditional, at the same time, more enigmatic пресвященники, top priests in plural, first priests in plural. Okay. I can see why in your context it's very important to get the right word here. Yes, right word in the wrong situation. Let's move to another question, also quite important, terminological question. По какому праву или какой властью? I think Joel rightly pointed to us that exousia is the term that one of the key terms of the gospel, and wherever the term exousia occurs, all these passages form a sort of a network where each node of the network refers to all other nodes, and we should try to translate this term in a more uniform way. And probably especially in this context of the struggle, the war, the special military operation between the kingdom of God and the kingdom of demons, власть maybe even more important, because it's like
like in the military ranks. Yeah, and you see that, you know, in like the first instance was in an exorcism. And then does the term ecclesia come up in the discussion about Beelzebul in chapter 3? Um, but in any case, yeah, I mean, certainly in that discussion in chapter 3, it's acknowledged that Jesus has power, but where does that power come from, right? Does it come from God or does it come from the satanic side of things? Uh, I mean, I think we should also talk about what does tauta here mean, which I think you're sort of rendering in a paraphrastic way Yeah. with T-talk. But it's, you know, by what power do you do these things? So what does that refer to? I mean, I suppose it refers in context most directly to what he's just done in the temple. You know, very recently. Yeah, so this is maybe understood as a continuation of the cleansing of the temple. Yeah. If you take into account, maybe it's a sign that the cleansing of the temple originally was immediately followed by this discussion, whereas yes, Mark, you know, again has formed this sandwich around it with the fig tree. But maybe in some previous stage of the tradition, he cleansed the temple, and then immediately this question arises: how can you do these things? yes, it looks very probable. At least whether this passage was at some point in the textual history of the Gospels a direct continuation of the history of the cleansing of the temple or not, it is from the point of view of its content, semantically, the continuation. And the other, you know, really, I think the central exegetical question here is they ask him, by what authority do you act? And he doesn't answer that question directly. He instead asks them what they think about John the Baptist, about his authority. And so it's implying a link between the authority of John the Baptist and the authority of Jesus, but it doesn't spell that out. You know, it's just implied that there was a linkage there. Okay. And, you know, and I should mention that, you know, Josephus has a passage about John the Baptist and he has a passage about Jesus, but he doesn't link them. Which makes some people think that there was no linkage. I don't think that's true, but it raises the question of what the linkage is between John the Baptist and Jesus. And you can see that the linkage is most explicit in the latest of the Gospels, in the Gospel of John. But I'm not necessarily, but I don't necessarily think that that means that, you know, it's all been invented by the Gospel writers. But this passage does raise the question of, and it seems to assume that everybody knew that there was a linkage between John the Baptist and Jesus, because the Jewish leaders don't want to answer the question because they know they'll get in trouble either way.
Окей. Можем ли мы по-русски сказать, какой властью ты это делаешь? Мне кажется, это на ваше усмотрение, смотря как вы тавто поймете. Потому что Иисус учил в храме, и, возможно, они спрашивали, ну, на каком основании ты учишь в храме, или на каком основании ты столы переворачиваешь. Это будет про земные дела. И тогда каким правом ты это все делаешь? А если действительно идет отсылка к тому, какой властью ты изгоняешь бесов из людей, тогда лучше власть. Мне кажется, эти вещи здесь нельзя так отделять одно от другой, потому что у нас, некоторым образом переворачивание столов у нас явно выступает Евангелие от Марка в этой парадигме как непосредственное продолжение изгнания демонов. Да? Тогда 100% власть, если все вместе. Окей, допустим. Действительно, если мы стараемся экзаусиве переводить как власть везде единообразно, то власть. Но какой синтаксис у нас здесь? Можно вообще по-русски сказать, какой властью ты это делаешь? Я вам не скажу, какой властью Может это быть, делаешь. заменить на чьей? Чьей властью ты это делаешь? Если заменить на чьей, то будет, кто тебе дал эту власть, в следующем стихе не сойдется. Почему не сойдется? Как раз сойдется. Мне кажется, определенно тут одно и то же имеется в виду. Но в другом месте он власть имеющий, учение с властью, это ничьей властью. А в этом месте, да, это было бы неплохо. То есть вы, Ларис, за какое чтение голосуете? За какую русскую формулировку? Наверное, все-таки какой властью? Просто здесь очевидно, может быть, два ответа, такие же, которые предложил Иисус сам. То есть это может быть власть, данная людьми, и может быть власть, данная Богом. Может быть, действительно власть оставить? Но мы решили оставить власть, но только недоумеваем, как ее синтаксически сюда вставить. Так может дать его в инструменте обычный? Какой властью? А по-русски в таком случае датилось в инструменте это ок. Ну, Ну, для допустим, русского человека должно быть ок, если он читал синодальный, но, к сожалению, мы не можем все списывать на синодальный, в смысле или ознакомления. или к счастью. Да, или к счастью, то есть ваш перевод должен быть доступен для первого прочтения, и тогда, возможно, у вас будут сложные времена, чтобы согласовать. Может быть, тогда сохранить власть, но сделать какой-то перефраз, типа того, что откуда у тебя власть такое это делалось? Кто тебе эту власть дал? Откуда может сработать, если применить в следующем стихе, вернее, в вопросе Иисуса, откуда было?
Откуда было крещение? С неба или от людей? Вот как-то так, может быть, там стоит запараллелить, и тогда сойдется у читателя. Мне кажется, откуда-то немножко меньше будет вчитывания какой-то дополнительной семантики в текст, чем вопрос, чьей властью. Что скажете, Маш? Ну, да, мне кажется, тоже хорошо. Ну хорошо, давайте тогда в качестве вот варианта здесь так и напишем. Хочется, конечно, это перевести просто, как ты можешь так поступать. Ну да, но поскольку мы говорили, что власть здесь ключевое слово, то просто-напросто взять и перефразировать это дело как «что за ерунду ты делаешь?» не получится. Нет, не просто что за ерунду, а нужно со словом «можешь» делать. Но Переводить. мы же хотим слово «власть» здесь оставить. Ну, я То есть- не вполне уверена, что это, безусловно, правильно, но если вы решили так, то я не против. А можно вместо откуда от кого? От кого будет дальше? И здесь не говорится, еще нет презумпции, что она от кого-то дана. Она откуда-то берется, но источник может быть, скажем, безличный, энпоя экзусия. А вот дальше уже подтверждается, спрашивается, точнее говоря, что утверждает, что кто-то тебе, если у тебя такая власть есть, то кто-то тебе ее дал, и кто же тебе ее дал. I mean, maybe Да, this is a согласен. case of synonymous parallelism where the second part makes the first part more precise, right? Yes, exactly. То есть, сейчас. I also wanted to say, I mean, it's kind of a classic definition or illustration of charismatic authority, isn't it? Because especially the second part, it says, who gave you this authority? And I think in the case of most official authority, one person gives another person authority, lays hands on them or something like that, but I think that although Jesus is appealing somehow to John the Baptist, the implicit answer to the question is still that it's not any human being, but God who gave him this authority. So that it's what Weber calls charismatic authority, as opposed to more routinized forms of authority. Yes, exactly. Weber's distinction is quite at home here, and probably since Weber, Protestant background of Weber, I think that probably it is this conflict between Jesus and the temple authorities that ultimately lays behind Weber's thought and Weber's distinction. Yeah. Если говорить Мне кажется, на о самом деле, простите, я просто хотела еще закончить про это. Я хотела сказать, что по-русски, конечно, наиболее точное слово, которое ты передавал, было бы слово «полномочия». Наверное, мы не можем его использовать, да, здесь. Или вот еще мне пришло в голову, на каком основании ты это делаешь.
Мне кажется, тоже, на самом деле, точно бы переводила то, что нужно нам. Но мы в этом случае решили послушаться Да, Джоэля но опять и же, экзусию да. переводить однообразно. Потому что, конечно, проблема, что русская власть — это не вполне то же самое, что эксусия и что английское authority. И у нас тут теряется некоторый смысл. Ну да, но, как известно, все переводчики Ну неизбежно да, традукторы. да, да. Ну ладно, наверное, можно двинуться дальше. Все-таки тогда таута поейс. Откуда у тебя власть такое творить, такое делать, делать так, делать это, делать такое. Делать А нет в русском языке какого-то местоимения множественного? Но если есть, то подскажите. Я бы сказала так просто. Мне кажется, таута часто с русским так хорошо переводится, нет? Откуда у тебя власть так творить? Ну, так делать, так поступать. Мне кажется, тогда перейдет в разряд аджективов, и так будет в общем, оно будет описывать творить, а не количественно показывать что. Ну, то есть как. Не как, не что, а как перейдет. Да. Лариса, вы что хотели сказать? Я хотела сказать делать это. А почему делать это лучше, чем творить такое? Не могу сказать. А можно сказать, откуда у тебя власть творить все это? Ну, давайте подумаем. Может, это действительно же какие-то такие переводческие вещи, Мне которые... кажется, в принципе, все предложенные варианты нормальные, и тот, который у вас в тексте, тоже подходит. Так что, наверное, не обязательно его Ну, менять. хорошо. Такое творить это больше оценку в себе содержит. Вот. Хорошо. Да. Но на самом деле, конечно же, when we mention власть, authority, power here, then the parallelism between Jesus doing something in the temple and John's baptism, as well as with the attitude of the temple authorities towards Jesus and the attitudes towards John the Baptist, parallelism becomes even clearer. Крещение Иоанново с неба заповедано или людьми? I suggest that we discuss this item, the last item, I think probably for our today's meeting, but also important. For next time, you're saying, or yeah, Uh, or, I suggest that because we this, speak a bit about how can we translate ex ronu an, or we would translate, or would suggest that we also transfer the discussion to our next meeting. I mean, I think there's a big question about why he invokes John the Baptist. So maybe we could start with that. Okay, Also talk about Sinieba. okay. I know that John the Baptist is a special interest for you. So wherever we meet any mention of John the Baptist, you have a lot of things to tell us. Well, I have puzzlement. I have questions. But let's talk about that next time.
Okay. I have to go write a lecture for tomorrow. Yes. We wish you a good lecture and thank you for being with us despite you being so occupied these days. Thank you, Joel. Okay. Спасибо. До свидания.